Kommandant Legion steuert das Forschungsschiff Harmony durch den dunklen Weltraum auf ein riesiges kugelförmiges Objekt zu, das in Kepler 440 to System 3bt. Seine Mannschaft besteht aus 4 Personen: Dr. Park Minner, ein Experten für Außerirdische Archäologie, Ingenieur Kim Day, der sich die Technik kümmert, und Sicherheitschef Su, der die Crew beschützt. Die Muster auf der Oberfläche bewegen sich, berichtet Dr. Park und starrt durch das Sichtfenster auf die alte Kugel. Es ist, als würden sie auf eine sehr Anwesenheit reagieren. Ihr Stimme klingt aufgeregt und ein wenig beunruhigt. Sie hat schon viel merkwürdig Dinge im Weltraum gesehen, aber nix wie dieses. Die Kugel scheint Millionen von Jahren alt zu sein und ist aus Materialien gebaut, die es eigentlich nicht geben sollte. Niemand auf der Erde hat jemals etwas Herrliches gesehen. Energiesignaturen pulsieren von ihrer geometrischen Oberfläche, und dies seltsamen Messwert lassen Kim-Day die Stirn runzeln, wenn auf sein Instrument liegt. Kommandant, ruft Kim-Day plötzlich aus. Die Langstreckensensoren erfassen herrliche Objekte in der ganzen Galaxie. Wir haben sie immer für Asteroiden gehalten. Sein Hand fliegen aber die Kontrollen, wenn die Daten überprüft. Das kann kein natürlichen Objekt sein. Die Energiemuster sind so regelmäßig, so absichtlich. Legion starrt auf die massive Kugel vor ihnen. Sie ist so groß wie ein kleiner Mond, aber ihre Oberfläche glänzt mit einem schwachen, beguligen Licht. Die geometrischen Muster darauf scheinen zu atmen, sich zu bewegen und zu verändern, als hätten sie ein eigenes Leben. Bereitet das Boarding Shuttle vor, befiehlt Legion schließlich. Wir gehen hinein. Aber selbst wenn dies Wort ausspricht, spürt ein merkwürdiges Gefühl in seinem Magen. Etwas an dieser Kugel ist anders, etwas Wichtiges. Dr. Park überprüft ihr Ausrüstung zum 3. Mal. Kommandant, wenn das wirklich Millionen Jahre alt ist, kann dies Antworten auf Fragen geben, die wir in seit Jahrhunderten stellen. Wo kommen wir her? Sind wir allein im Universum? Choisu, der Sicherheitschef, ist weniger begeistert. Und wenn es ein Fall ist, wenn dies Dinge nicht freundlich sind, überprüft sein Waffen und die Schutzrüstung der Crew. Kim-Day schüttelt den Kopf. Die Energiesignaturen sind nicht aggressiv. Es ist mehr wie eine Einladung, als würde es darauf warten, dass jemand kommt. Die Harmony gehört sich langsam der mysteriösen Kugel. Niemand an Bord kann ahnen, dass sie gerade dabei sind, in Entdeckung zu machen, die das Schicksal der gesamten Menschheit verändern wird. Die Kugel wartet geduldig, wie sie schon seit ihr Unangehutet hat, auf die nächsten Besucher, die ihr Geheimnis entfallen wollen. Dort im Inneren der Kugel macht das Team in verbluffend Entdeckung. Die Kammern sind unglaublich groß, viel größer, als die Guerren Dimensionen in der Kugel vermuten lassen. Es ist, als würde die Physik hier anderen Regeln folgen. Die Raum erstrecken sich so weit, dass sie kein Ende kennen. Das ist unmöglich, murmelt Kim-Day und überprüft sein Messgerät wieder und wieder. Von außen wo die Kugel vielleicht 3 Kilometer breit, aber dieser Raum hier erscheint endlos zu sein. Sein Stimme holt in der riesigen Kammer wieder Doktor. Der Park ist wie hypnotisiert von den leuchtenden Wandpaneelen. Sie streckt vorsichtig ihr Hand aus und berührt eins davon. Sofort füllen sich die Luft sie herum mit holographischen Sternenkarten, die in allen Farben der Regenbogens leuchten. Galaxien wirbeln sie herum, Sonnensystem tanzen vor ihren Augen. Die Symbole flüstert sie ehrfürchtig, ich heb, Brutstück davon auf Runen in ganzen menschlichen Weltraum gesehen, auf dem Mond, auf dem Mars, sogar auf einigen der Koloniewelten. Ihr Finger zittern.
als sie die komplexen Zeichen P letztlich hören sie in Stimme, aber nicht mit ihren Ohren. Die wird erscheinen direkt in ihren Köpfen, klar und deutlich. Willkommen, Jung Wiesen. Ich bin ein Hüter dieses Schiffs. Legion an sein Thema starren. Choice greift instinktiv nach seiner Waffe, aber Legion heilten mit einer Handbegung zurück. In alti künstliche Intelligenz materialisiert sich vor innen als ein. Sich ständig während des Musters liegt. Es pulsiert und flight wie ein flüssiges Feuer. A Spezies hat sich bemerkenswert schnell entwickelt, sagt die Stimme in ihren Köpfen. Die meisten erreichen die Stirn nicht so schnell wie ihr Menschen. Kommandant Choice kann sich nicht entspannen. Sein Hand bleibt in der Engeseine. Was willst du von uns? Fragte misstrauisch. Sein Ausbildung sagt ihm, dass vorsichtig sein muss bei allem, was mächtig erscheint. Testen, antwortet der Hüter einfach, weil wir getestet haben. Die sich über ihr Heimat wollten hinauswagen. Das Lichtmuster wird heller, also bis ihr Reaktionen studieren wird. Dr. Park tritt einen Schritt her. Testen, wofür? Ihr wissenschaftlich Nuscher überwindet ihr Angst. Zu sehen, ob ihr würdig seid, erklärt der Hüter. Würdig, das zu erhalten, das hier auf euch wartet. Wir Spezies sind wo euch gekommen. Wenn ich haben bestanden. Kim de schluckt Nervs, und was passiert mit denen, bei den Test nicht bestehen. Das Licht des Hüters flackert, und für einen Moment scheint es traurig zu werden. Das würdet ihr bald genial gefahren. Der Hüter beginnt, den Zweck der Kugel zu erklären. Render gleichzeitig Technologien vorführt, die es übertreffen, was die Menschen je gesehen haben. Mit einem einfachen Gedanken formte Materium, als was sie netmes, Waffen, die ganz Planeten zerbrechten, materialisieren sich aus dem Nix und lösen sich wieder auf. Als Renzinei da gewesen, bei Architekten, die dies, Kugeln bauten, hinterlehn Einwürmschneis, erklärt die Key, random sie herum die Luft mit Energie nistet. Diejenigen, die sich als würdig erweisen, Werkzeuge, die jenseits aller Vorstellungskraft liegen, diejenigen, die versagen, die Stimme des Hüters verstummt bedrohlich, liegen beobachtet. Wie sich Goethe Bewusstseinsbürger sie herum aktivieren, seltsam Maschinen errocken zum Leben, ihr Oberflächen leuchten mit einem unheimlichen Licht. Was passiert mit denen, die versagen? Fragte. Obwohl die Antwort bereits zu ahnen begann, sie wurden Teil des Gedächtnisses der Kugel, antwortet der Hüter ohne Emotion, bewahrt als Lektionen für zukünftige Kandidaten, ihr Erfahrungen, ihr Fehler, ihr letzten Gedanken, als wird gespeichert und dient dazu, die nächsten Besiger zu warnen. Dr. Park studiert die Messwort. Sorgfältig, ihr Sitten leicht, wenn sie die Daten analysiert. Wie viele Spezies haben diesen Test bereits absolviert? Fragt sie mit einer Stimme, die ruhiger klingt, als sie sich folgt. 1000, kommt eine Antwort. Sehr wenig bestehen. Die Zahlen sind erschreckend. 1000 von intelligenten Spezies, die allgescheitert sind, Kim tritt einen Schritt vor und untersucht ein Götze Materie Manipulation. Sein Ingenieurs Nature kann nicht widerstehen, auch wenn Gefahr droht. Was macht den Unterschied zwischen Bestehen und Versagen aus? Fragt und berührte vorsichtig die Glattoberfläche der Gurks. Das Lichtmuster des Hüters. Verändert sich, wird komplexer und unruhiger. Das bleibt abzuwarten, lautet die mysteriöse Antwort. Choice blickt Nervs sich. Können wir gern, wenn wir wollen, oder sind wir bereits gefangen? Der Test hat bereits begonnen, erklärte Hüter.
schon die Art, wie auf mein Wort reagiert, wie miteinander umgeht, wie mit dem Unbekannten umgeteils wird beurteilt. Dr. Park realisiert plötzlich etwas Wichtiges. Du sagtest, die Architekten haben dies Kugeln gebaut. Wo sind sie jetzt? Das liegt der Hüters Wort schwicker. Verschwunden. Schon seit Ionen. Sie hinterlegen nur dies Tests an die Hoffnung, dass ein Spezies würdig genial sein wird. Ihr Urban zu treten, liegen versteht langsam das Ausmacht der Situation, und wenn wir bestehen, was dann? Denn ob die Menschheit matcht jenseits Kunstentrum, matcht Weisheit fortzusetzen, das haben die Tausenden wohl bewiesen. Wenn die Tests schwieriger wurden, beginnt das menschliche Team instinktiv Zusammens zu bieten. Rende andere Spezies vielleicht Individual matcht konkurrieren würden, arbeiten sie natürlich zusammen. Es ist etwas, was sie nicht einmal bewusst tun, es passierte ein FACH. Dr. Parks archäologisches Wissen verbindet sich perfekt mit das Ingenieur-Vergeten. So verborgen Funktionen der außerirdischen Technologie freizuschalten. Show, hier, sagt sie aufgeregt an seit auf ein Sequenz von Symbolen. Die Zeichen bedeutet Harmonie in der alten Sprache. Wenn du sie mit deinen technischen Göttern kombinierst. Kim versteht sofort und beginnt, die Gott entsprechend, anzupassen. Genial, die Technologie reagiert auf Kooperation, nicht auf Dominanz. Sein Finger tanzen aber die Kontrollen, render die System neu konfiguriert. Kommandant Choi Su's taktisches Denken hilft Legion dabei, Entscheidungen zu treffen. Die Vorsicht mit Fortschritt in Einklang bringen. Wenn wir so schnell vorgehen, könnten wir etwas Wichtiges übersehen, won't Choi Su. Aber wenn wir so langsam sind, verpassen wir vielleicht unsere Chance. Liegen nicht. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Jeder von uns bringt etwas anderes mit, und zusammen sind wir stärker. Faszinierend, bemerkte Hüter, und sein Lichtmuster wird lebhafter. Die meisten Spezies bieten dies Werk zu Twitter, en oder suchen sofort nachwegen, sie aus, Waffen zu verwenden. Your Ansatz ist anders. Wir versuchen sie zu verstehen, erklärt Legion ruhig. Verstehen kommt vor benutzen. Das haben uns unsere Eltern und Lehrer beigebracht. Betrachtet die komplexen Geritem sie herum nicht mit Gier, sondern mit Respekt. Die Muster der Key-Verschieben sich schneller, als würden sie aufgeregt werden. Früher Kandidaten wurden von Dominanz oder Transzendenz besessen. Spezies scheint dies Ding als Werkzeug für Zusammenarbeit zu betrachten. Kim nicht, render ein komplexes Gut justiert. Die Best-Technologie dient allen, nicht nur wenigen. Sagte mit Besorgung. Auf der Erde haben wir gelernt, dass Erfindungen dann am wertvollsten sind, wenn sie das Leben aller Menschen verbessern. Dr. Park fügt hinzu, in unserer Geschichte haben die größten Fortschritte stattgefunden, wenn Menschen zusammengearbeitet haben, nicht wenn sie gegeneinander gekämpft haben. Choi Su. Der immer noch wachsam bleibt bemerkt. Selbst im Militär lernen wir, dass ein Team stärker ist als der beste Einzelkämpfer. Vertrauen und Zusammenarbeit sind sehr größten Waffen. Der Hüter scheint dies Antworten zu durchdenken. Andere Spezies sahen in dieser Technologie einen Weg matcht aber ander. Ihr seht einen Weg. Matcht mit anderen, genau. Bestheit Legion. Matcht aber ander ist vergänglich. Aber wenn wir all zusammen stärker werden, ist das dauerhaft. Das menschliche Team arbeitet weiter zusammen, zu ohnen. Dass sie gerade dabei sind, Geschichte zu schreiben, tief. In der Quantenmatrix der Kugel matcht das Team in erschreckend Entdeckung. Sie treffen auf das Bewusstsein gescheiterter Spezies.
Echoes von Zivilisation, die sich selbst erst haben, vollen die Kammern mit ihren verzweifelten Warnungen. Die Luft sie herum beginnt zu flimmern und plötzlichern. Sie stimmen nicht mit den Ohren, sondern direkt in ihren Köpfen. Es sind die letzten Gedanken von Wesen, die schon seit Jahrtausenden tot sind. Wir suchten macht einander. Flüsterte über deiner Spezies, sein Stimmvolle Ruhe. Die Technologie macht uns zu getten, aber wir verloren unsere Seelen dabei. Wir vergoen, was es bedeutet, mitfühlend zu sein. Ein anderes Stimme folgt hinzu, schwermütig und bitter. Wir bestiegen die physische Form, über vergoen das Mitgefühl. Wir werden perfekt und perfekt einsam. Was nutzt allmatcht? Wenn man niemanden hat, mit dem man sie teilen kann, Doktor, Parkto kommentiert die Begegnung mit zitternden Händen. Ausrüstung zeichnet die Energiemuster auf, aber was sie wirklich erschüttert, sind die Geschichten dahinter. Wie viel Zivilisation sind hier gefangen? Fragt sie mit erstigter Stimme. Die Spezies, die den Test nicht bestanden hat, antwortet der Hüter emotionslos. Ihr Wissen und ihr Fälle dienen als Führung für zukünftige Kandidaten. Sie sind Lehrmeister. Im Tod, die sie nahem Leben wären. Kommandant Choice blickt über die Research-Kammer voller Beurteilgeister. Überall sie herumschweben die Bewusstsein von Millionen von Wesen, die einst gehofft hatten, die Stern zu erobern. Und wenn wir versagen, fragt obwohl, die Antwort bereits und, dann gesselt zu ihnen und folgt Erfahrungen dem kollektiven Gedächtnis hinzu, Bestheit der Hüter. Letzten Gedanken, Fälle, Hoffnungen Tales wird hier für die Ewigkeit bewahrt. Das Glück der galaktischen Geschichte lastet schon auf dem kleinen menschlichen Team. Kim de start fassungslos auf das Energiemuster sie herum. Das sind Billionen von Lebewesen, murmelte, ganz Zivilisation, reduziert auf Erinnerungen. In weiter Stimme reicht sie, diesmal voller Verzweiflung. Wir dachten, wir seien kluger als all anderen. Wir glaubten, wir könnten die Macht kontrollieren, aber sie kontrollierten's. Legion Fault, weil sich sie nie schwach anfühlen. All dies Wesen sie dachten wahrscheinlich genauso wie wir. Sie glaubten an sich selbst. Das ist der Punkt, erklärt ihn ander. Gefangen Ziel, jeder glaubt, sei der auserwählt. Jeder denkt, wird es besser machen als die anderen. Aber Macht korrumpiert, und absolut Macht korrumpiert absolut. Dr. Park wischt sich in Trine ab. Aber warum bewahrt sie auf, warum lasst sie nicht in Frieden ruhen, weil Leiden einen Zweck haben müssen, antwortet der Hüter traurig. Wenn Geschichten auch nur in Spezies davor bewahren können, die gleichen Fälle zu machen, dann war Opfer nicht umsonst. Wenn die differen System der Kugel erforscht, machte ihn Entdeckung, die verändert, findet den wahren Grund für die Tests. Aufzeichnungen zeigen, dass die Architekten vor etwas geflohen sind vor einer extragalaktischen Bedrohung, die verschlingt. Was in den Weg kommt, bei Verschlinger, erklärt der Hüter. Und sein Licht wird schwächer vor alter Furcht. Sein Stimm zittert, obwohl ihn Maskini ist. Sie verschlingen ganz Galaxien und verwandeln Materie und Energie in Strukturen, die jenseits jeder Vorstellungskraft liegen. De start auf die holographischen Darstellungen, die sich vor ihm entfalten. Sie zeigen Galaxien, die systematisch ausgelöscht wurden, ihr Stern erloschen, ihr Planeten zu seltsam in geometrischen Formen umgewandelt wurden. Das ist Völkermord im galaktischen Maßstab, flüsterte erschüttert. Legion studiert taktisch anzeigen, seine Erfahrung als Kommandant hilft ihm, die strategischen Implikationen zu verstehen.
Die Architekten schufen dieses Netzwerk aus. Wird die Gengsam, fragte, obwohl die Antwort bereits ont. Ihn verzweifelt Hoffnung, dass ihn Spezies sich als würdig erweisen wird, ihr Waffen gegen die ultimative Bedrohung zu führen, Bestheit der Hüter. Die Würschlingen gehen sicher Galaxie jetzt. Sie haben bereits begonnen. Dr. Park übersetzt weiter Ihren Text, ihr Sitten, wenn sie die schreckliche Wahrheit begreift. Die strongen im Rand, die wir seit Monaten entdeckt haben. Ihr Stimm bricht ab, als ihr die Bedeutung klar wird. Vor Auskundschafter, Bestheit der Hüter Duster. Die Hauptstreitmacht folgt. Sie kommen langsam, methodisch, aber unaufhaltsam. Wie ihn flott, die Eils überscot. Das menschlich. Tim erkennt plötzlich, dass sie nicht nur auf Würdigkeit getestet werden, sondern als potentiell Retter von allem, was sie je gekonnt haben. Das Gut dieser Verantwortung ist überwältigend. Choice schlägt schwer. Wie lang haben wir noch? Naturen Zeitrechnungen vielleicht ein Jahr, vielleicht weniger. Antwortet der Hüter. Sie bewegen sich mit der Geschwindigkeit ihrer Eroberungen. Je mehr sie verschlingen, desto stärker werden sie. Legion folgt, weil sich sein Magen zusammenzieht. Und wenn wir versagen, wenn wir den Test nicht bestehen, dann würde Galaxie das gleich Schicksal erleiden wie all anderen, sagt der Hüter unumschweif, a Heimatwelt, a Familien. Els was ihr Liberty verwandelt sich in Kalte, Strukturen verzweck, die selbst wir nicht verstehen, kim de Staat auf die Daten vorim, aber warum gerad jetzt, weil ihr die letzt Hoffnung seid, erklärt der Hüter einfach. Bei Architekten haben ihr Tests über Millionen von Jahren durchgeführt. Jede Spezies, die scheitert. Brach sie der Verzweiflung in hier. Ihr seid die letzte Generation, die noch Zeit hat, zu lernen und zu handeln. Dr. Park blickt auf ihr Kameraden. Wir repräsentieren nicht nur die Menschheit. Wir repräsentieren jedes Lebewesen in unserer Galaxie. Die Erkenntnis trifft sie wie ein Schlag. Sie sind nicht nur Entdecker auf einer wissenschaftlichen Mission. Sie sind die letzte Hoffnung für Billionen von Lebewesen. Anstatt zu versuchen, die Technologie der Kugel zu beherrschen oder abzulehnen, schlagen die Menschen etwas völlig Neues vor. In Partnerschaft mit der Key und den bewahrten Bewusstsein der gescheiterten Spezies. Es ist ein Ansatz, den noch nie jemand versucht hat. Ihr wollt zusammenarbeiten, fragt der Hüter, und sein Lichtmuster verschieben sich vorwärts. In all den Jahrtausenden seiner Existenz hat so etwas noch nie gehabt. Das ist entschwendlich, Legion nicht ins Klassen, jede Spezies, die gescheitert ist, hat etwas Wertvolles zu bieten, anstatt nur aus ihren Fehlern zu lernen. Warum lernen wir nicht auch aus ihren Starken? Sein Stimme ist ruhig, aber voller Besorgen. Kim, der beginnt sofort, menschlich Ingenieurprinzipien mit außerirdischem Wissen zu verbinden. Sein Finger tanzen über die Kontrollen, Render Hybrid-Technologien erschafft, die sich die Architekten neu vorgestellt haben. Schaut her, ruft aufgeregt. Wenn ich in der Quantenphysik mit ihrer Energy Manipulation kombiniere, Dr. Park arbeitet direkt mit den bewahrten Geistern zusammen und hilft ihnen dabei, aktiv beizutragen, anstatt nur als Warnungen zu dienen. Die Mathematik der Zivilisation kann zur Verteidigung Berechnungen verbessern. Sagt sie zu einem uralten Bewusstsein, dem ersten Mal seit Jahrtausenden folgt sich dies Gefangensziel nützlich. Wirklich, flüstert die alte Stimme hoffnungsvoll. Wir können helfen, nach dem Versagen. Natürlich, versichert Dr. Park warmherzig, ihr Scheitern bedeutet nicht, dass es ein wertlos war. Ihr hattet Wissen, Erfahrungen, Weisheit,
Kommandant zu koordiniert die taktisch Planning mit Spezies, die einst Krieger wären, strategischen Erfahrungen uns helfen, uns auf Kampfmuster vorzubereiten, denen wir noch nie begegnet sind, erklärte eine Gruppe von Geistern, die einst mächtig Militärführer wären. Ein alter Kriegergeist antwortet siegend: Wir haben gegen die Würschlinge gekämpft und verloren. Aber wir haben ihr Schrecken entdeckt, bevor wir fielen. Genau das brauchen wir. Ermutigt zu. Jede Information ist wertvoll. Hoffnung beginnt in Geister sich zu kehren. Die Jahrtausendelein schlummerten. Zum ersten Mal sieht ihre Gefangenschaft fühlen sie sich nicht mehr wie Versager, sondern wie Beiträgen zu etwas Gregem. Ein besonders altes Bewusstsein spricht auf. Niemand hat uns gefragt, ob wir helfen wollen. All anderen Spezies wollten nur unser Macht, nicht unsere Weisheit. Kim de Leichelt, Rende weiter an den Göttern arbeitet. Bei uns Menschen glauben wir, dass jeder etwas Wertvolles bei Zutragen hat. Das gilt auch für Juk. Der Hüter beobachtet fasziniert, wie sich sein Kugel verändert. Überall erwachen alte Systems am Leben, nicht durch Dominanz oder Gewalt, sondern durch Kooperation und Respekt. Das ist bemerkenswert, murmelt die Key. In all meinen Jahren habe ich nie gesehen, wie sich die bewahrten Bewusstsein so lebhaft verhalten. Sie sind nicht mehr nur Erinnerungen, sie sind wieder Persönlichkeiten. Legion blickt sich und sieht, wie sein Team mit Geistern aus der ganzen Galaxis zusammenarbeitet. Gemeinsam sind wir stärker, sagt einfach. Das haben wir Menschen schon immer geglaubt. Die Nachricht von der Entdeckung verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch den gesamten menschlichen Weltraum. Innerhalb weniger Tage starten Dutzend von Teams zu anderen Kugeln in der ganzen Galaxie. Jede verbindet sich miteinander. Die beispiellichen Daten aber die menschliche Range hensweise der Zusammenarbeit zu teilen. Das ist unglaublich, meldet Kapitän Hahn von der Kugel im Centaur. Ein System, ein sehr hier reagiert völlig anders als erwartet. Sie wirkt fast hoffnungsvoller. Das kollektive Bewusstsein beginnt sich zu entwickeln, beeinflusst von menschlichen Konzepten der Sonne und zweiter Chancen. Überall in der Galaxie verwandelt sich das Kabelnetzwerk von einem Prüfungsgelände ein. Collaboratives, Vorbereitungsteam. Wir werden zu etwas Neuem, wirkt das Hüter-Netzwerk mit einer Stimme, die aus 1000 Kugeln gleichzeitig spricht. Die Kombination aus menschlicher Innovation und uralter Weisheit schafft Möglichkeiten, die sich die Architekten nie vorgestellt haben. Legion koordiniert mit anderen menschlichen Teams über die Galaktischen Kommunikationskanal auf seinem Bildschirm sieht Teams von Menschen, die sieht mit bewahrten irdischen Bewusstsein schützend arbeiten, adaptive Waffen und Verteidigungen zu entwickeln. Teamwege meldet Durchbruch bei Energieschilden, berichtet Dr. Yun Sumi über die Communication. Die kristallinen Spezies von Sektor 7 hat Theorien über Quantenbarrieren, die wir nie in Betracht gezogen haben. Kim Day arbeitet fieberhaft an seinem Terminal. Hier in der Alpha Centauri Kugel kombinieren wir reptilianische Metallurgie mit menschlicher Nanotechnologie. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Die gescheiterten Spezies finden plötzlich wieder einen Sinn. Ihr Wissen wird endlich geschützt statt abjetten. Ein alter Geist, der einst ein brillanter Wissenschaftler war, arbeitet jetzt aktiv mit einem menschlichen Ingenieur zusammen. Ich habe seit 10.000 Jahren darauf gewartet, dass jemand meine Theorien über Dimensionswelten ernst nimmt, sagt die alte Stimme voller Dankbarkeit. Ihr Menschen, ihr hört wirklich zu. Dr. Park koordiniert die archäologischen Erkenntnisse von einem Dutzend verschiedener Kugeln. Wir entschlüsseln Technologien,
die Millionen Jahre alt sind. Aber durch menschliche Kreativität neu interpretiert wurden. Choice über auch die militärischen Aspekte vorbereiten. Wir haben jetzt Zugang zu Kampfstrategien von 100 verschiedenen Kriegerassen. Jeder hat gegen die Würschlinge gekämpft und dabei Wortwahl-Lektionen gelernt. Das heutige Netzwerk beobachtet dies beispiellos Zusammenarbeit mit wachsendem Staunen. In all unseren Berechnungen haben wir eine Variable die menschliche Empathie berücksichtigt, gestete. Verwandelt Versagen in stark, Verzweiflung in Hoffnung. Lee, Jin blickt auf die Sternenkarten, die sagen, wie sich das Netzwerk aktiviert. Überall in der Galaxie leuchten die Kugeln auf, nicht mehr als isoliert Profstellen, sondern als verbundene Zentren der Vorbereitung. Die Würschlinge haben noch nie in der Galaxie bekämpft, stellte fest, sie sind daran gewandt, aufgeteilt, gegeneinander kämpfen Spezies zu treffen, aber wir sind anders, fügt Kim Day hinzu. Wir machen als Feinden Partner und als Verlierer Mentoren. Die Würschlinge erreichen den Rand der Galaxie und ihr realitätsversuchend. Technologien beginnen, die Guerensystem zu Würschlingen, ganz Sonnensystem verschwinden, ihr Materie wird in fremdartige Strukturen umgewandelt, die jenseits aller Vorstellungskraft liegen, aber diesmal treffen sie auf etwas, dem sie noch nie begegnet sind, in koordiniert Verteidigung mit mehreren Spezies, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten. Legion kommandiert die Asters Harmonie Asters als Ziel einer riesigen Flotte. Die menschliche Schiff umfasst, die mit Architektentechnologie verstärkt und von der Weisheit jeder Spezies gelatet wurden, die jemals die Tests bestanden hat, neben im Fliegenschiff. Die mit Technologien ausgerüstet sind, die aus der Zusammenarbeit von 100 verschiedenen Zivilisationen entstanden sind. All Einheiten, Formation halten, befiehlt Legion aber die Communication, erinnert euch daran, was wir gelernt haben. Jede Spezies bringt ihr Starken ein. Das Kabelnetzwerk setzt Waffen ein. Die sich in Echtzeit anpassen. Jede Schlacht, verbessert die Angstreaktion. Es ist, als würde die Gesamtflotte von einem kollektiven Gehirn gesteuert, das aus der Weisheit von Millionen von Wesen bestet. Dr. Park arbeitet von der Brücke aus in ihren archäologischen Erkenntnissen. Die Muster der Würschlinge folgen den gleichen Prinzipien wie vor einer Million Jahren, ruft sie. Ich kenne nicht den Bewegungen vorhersagen. Kim Days Hybrid-Ingenieurskunst erschafft Verteidigungen, die sich schneller entwickeln, als der Feind sich anpassen kann, und sehr schnell lernen aus jedem Angriff, berichtet aufgeregt. Die Würschlinge verwenden die gleichen Taktiken, aber wir werden mit jeder Sekund stärker. Die Schlacht hat aber Lichtjähr hinweg, Würschlingerschiff, Grogweimond. Treffen auf ihn Aliens, die Isa noch nie gegeben hat, jede Spezies, die einst in den Kugeln gescheitert war, kommt jetzt wieder nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil eines größeren Ganzen. Die Würschlingen Galaxien. While sie einzelne Spezies bekämpften, die allein kämpfen, beobachtet. Kommandant Choi Su, wenn sich die finale Schlacht entfaltet. Sie sind noch nie einer Einheit wie dieser begegnet. Ein alter Kriegergeist spricht durch die Kommunikation. Zum ersten Mal sieht meinem Tat fühl ich mich wieder lebendig. Wir kämpfen nicht für oder Macht, sondern für das Leben. Selbst, die menschliche Fähigkeit, verschiedene Geister zu verrinnen, verwandelte als Versagen in kollektiv stark. Überall in der Schlacht arbeiten lebende Menschen mit den Geistern längst verstorbener Helden USAMMI und dort dann geschieht etwas Beispielloses. Die Würschlinge beginnen sich durchzusehen. Zum ersten Mal in ihrer Existenz erleben sie ihn niederlich.
Realitätsversuchen Waffen treffen Aufwärtigungen, die sich schneller anpassen, als sie sich kennen. Sie fliehen, flüstert Kinder ungläubig. Die Wörschlinge fliehen tatsächlich, liegen beobachtet, weil sich die fremden Schiffe in den intergalaktischen Raum zurückziehen. Wir haben es geschafft. Nicht nur wir Menschen, sondern auch zusammen. Die Menschheit übt nicht nur das Verständnis der Architekten, sie verwandelt es in etwas Gregieres und beweist, dass die Great Technology die Weisheit ist. Das Beste in anderen zum Vorschein zu bringen.